யாதும் ஊரே யாவரும் கேடீர். செம்மொழி வலையொலி யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலின் மூலமாக, அந்த வலையொலியின் மூலமாக பல்வேறு தகவல்களை தினந்தோறும் நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் சிலப்பதிகாரம் என்ற தலைப்பில் ஒவ்வொரு பகுதியாக வழங்கக்கூடிய அந்த தொகுப்பை முழுமையாக கண்டு பார்க்கலாம். Another Puram poet, of whose name we are not certain, has the audacity to tell Death himself that the king whose life was foolishly taken away was one who was well aware of the transitoriness of life and who had no need to be taught about it by anyone. This is a poem. கார் எதிர் உருமின் உரறி கல்லன ஆருயிர்க்க அலமரும் ஆரா கூற்றம் நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன்பல கேள்வி முற்றிய வேள்வி அந்தனர்க்கு அருங்கலம் நீரொடு சிதறி பெருந்தகைத்தாயின் நன்று பலர்க்கு ஈத்து தெருள்நடை மாகளிரோடு தன் அருள் பாடினருக்கு நன்கு அருளியும் உருள்நடை பகுலேர் ஒன்றார்க்கு ஒன்று தன் உருநடை பல்தேர் ஒன்றார்க்கு ஒன்று தன் தாழ் சேருனருக்கு இனிது ஈத்தும் புரிமாலையர் பாடினிக்கு புலந்தாமரை பூம்பானரொடு கலந்தளையி நீள் இருக்கையால் பொறையொடு மலிந்த கற்பின் மான் நோக்கின் வில்லன விளங்கிய புருவத்து வல்லன நல்கின் நா அஞ்சும் முள்ளெயிற்று மகளிர் அல்குல் தாங்க அசை மெல்லன கலங்கலன் தேரல் புலங்கலந்து ஏந்தி அமிழ்தன மடுப்ப மாந்தி இகழ்விலன் நில்லா உலகத்து நிலையாமை நீ சொல்ல வேண்டா தோன்றல் முந்து அறிந்த முழுதுணர் கேள்வியன் ஆகலின் விரகினானே. Death, looking for lives and roaring loudly as monsoon thunder, you keep moving around all the time. You can never be appeased. That man of magnanimity had no fear of your arrival. He gave more generously than a mother to many men. He gave numerous elephants and horses to those who praised his generosity. He gave rolling chariots to those who sought shelter at his feet. He held his lengthy audiences in the company of bards and singing women. His women used to carry filtered and mixed toddy in gold vessels and pour it out for people to drink. He never forgot that this world is mutable. You do not have to tell him that this world does not endure. He had studied all about it. He had already known all that. He had therefore established his fame. The ancient Tamil's vision of life, as revealed here, is to be noted. The king, though living in luxury, did nothing shameful. In the midst of several pleasures of life, he never forgot that life was ephemeral, nor did he forego the joys of life on that account. He gave just for the pleasure of giving, and not with an eye on the other world. He had no fear of death, because he was certain about its overtaking him sooner or later. There is even a humorous description of ridiculing the behavior of the god of death in the presence of heroic women who were never scared of death.
இமிழ்கடல் வளைய ஈண்டகல் கிடக்கை தமிழ்தலை மயங்கிய தலையாலங்கானத்து மண்ணுயிர் பன்மையும் கூற்றத்து ஒருமையும் நின்னொடு தூக்கிய வெல்வேற் செழிய அம்பு சென்று இருத்த அரும்புண் யானை தும்புடை தடக்கை வாயொடு துமிந்து நாஞ்சில் ஒப்ப நிலமிசை புரள எரிந்து களம்படுத்த ஏந்துவாள் வலத்தர் எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புந்தலை புதல்வர் இன்ன விரலும் உலகொல் நமக்கென மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணிக்கூற்று கண்ணோடிய வெறுவெறு பரந்தலை எழுவர் நல்வலம் கடந்தோய் நின் கழுவு விலங்கு ஆரம் கவைய மார்பே. Salian of the victorious sphere, you displayed the abundance of human lives and the singleness of death at Thalayalankanam, where Tamils fought on this earth of vast space surrounded by the roaring ocean. Their arrows flew and hit a grieving elephant brought down on the battlefield, its mouth with the hollow trunk cut off by swords rolled across the earth like a plough. Our sons not old enough to wear their hair oiled are lying by the side of our husbands. Is this not a great victory for us? Saying this, women of high birth shed tears of joy. On seeing them, death felt ashamed of itself and took pity on them. It is now the turn of a few women of noble families to display their heroism by being delighted at the sight of their young sons killed on the battlefield. If they had simply wept because of the loss and had not been delighted, death would not have been ashamed. If they had been simply delighted and had not wept, death would not have pitied them. Marokathu Nappasalayar wonders how death was able to confront the great King Killi Valavan and take away his life. She is certain death would have employed some shameless, degrading means to do this impossible task. செற்றன்றாயினும் செயிர்த்தன்றாயினும் உற்றன்றாயினும் உய்வென்று மாதோ பாடுனர் போல கை தொழுது ஏத்தி இறந்தன்றாகல் வேண்டும் புலந்தார் மண்டமர் கடக்கும் தானை திண்டேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே. Death would not have escaped alive if he had come to the king in hatred or shown anger or even touched him. Death must have respectfully joined his palms together, praised him and begged him to allow himself to be taken. This is what the poet says. The poet is delighted to dramatize the scene in which death is reduced to the level of a singer begging for food. Pottiyar invites other bards to join him so that all of them may condemn death, who without realizing the greatness of the Chola king has snatched away his life. அனையன் என்னாது அந்த கோனை நினையாக் கூற்றம் இன்னுயிர் உய்த்தன்று பைதல் ஒக்கல் தழி அதனை வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர் நனந்தலை உலகம் அறந்தை தூங்க கெடியில் நல்லிசை சூடி நடுகல்லாயினன் புரவலன் எனவே. This is Pottiyar's poem. On seeing the memorial stone of Kopparinjolan, Pottiyar is reported to have said, death did not hesitate to think what he was, what the great king was, did not care to value that great man, but took his precious life. Accompanied by your grieving families, come forward, poets of honest words,
let us chide death, let us say, plunging the whole wide world into grief, the man who gave us refuge, who became famous, is now a memorial stone. Death is presented here as the cruelest of cruel beings. We may recall here how Manimekalai pictures death in that epic. தவத்துறை மக்கள் மிகப்பெருஞ்செல்வர் ஈற்றிளம் பெண்டிர் ஆற்றா பாலகர் முதியோர் என்னான் இளையோர் என்னான் கொடுந்தொழிலாளன் கொன்றனன் குவிப்ப. The cruel death-dealing worker heaped the dead bodies of people, completely ignoring their status and age. They may be ascetics, or wealthy men, or pregnant women, or children, old men, or young ones. The Puranic stories in Tamil and Sanskrit about the god called Yama might have been later developments of the representation of death as a cruel force by the Puram poets. There are a few poems in Puranaanooru which allude to heaven and hell and also to the cycle of births, with emphasis on the nature of the next birth as decided by the present one. In the case of such poems, there is a distant possibility of interpolations by vested interests. However, they are few and far between, and as literature, they are of a very poor quality. Mudugannan Satanar observes that those who are sung by bards will reach heaven. Pulavar paadum pugaludayar விசிம்பின் வலவன் ஏவா வான ஊர்தி எய்துப என்ப தம்சை வினை முடித்து எனக் கேட்பல். They whose fame bards sing, when they have done everything they must do on the earth, will get a flying chariot that needs no driver to take it to the heavens. There is a poem which makes it clear that there were chieftains who gave without caring for any rewards here or elsewhere. இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் அறவிலை வணிகன் ஆய் அலன் பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறியன ஆங்கு பட்டன்று அவன் கை வன்மையே. I is not a businessman trading in virtue, having an eye on his own profit in the next birth. He is generous because other noble men before him have followed this path. Kudapulaviyanar, advising a Pandya king to be generous, gives equal importance to the fame or position acquired here and a place in heaven after death. He says, செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் ஞாலம் காவலர் தோள்வலி முறுக்கி உருணி ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த நல்லிசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்றதன் தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள. நீரின்றி அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே. உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் நிலநெளி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக தட்டோரம்ம இவன் தட்டோரே தள்ளாதோர் இவன் தள்ளாதோரே. If you desire to be rich in your next birth, or if you want to rule this world as a single monarch, or if you want to leave everlasting fame here, hear what you should do now. Those who construct dams are assured of glory in this world. Those who build none will have no enduring renown in this world. The poet does not catalogue the pleasures that await the king's arrival in heaven, nor does he advise the latter, the king, to conduct yajnas to please the gods.
providing food to the poor is the only means to attain fame here. What Valluvar says has to be recalled here. ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது அல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. The only asset in life is fame that comes of charity. There is no other real gain for the human being. If such poems are closely examined, we may conclude that the myths relating to heaven, hell and heavenly life are not dominant in Puranaanooru. Also it may be noted that myths about the origin of the universe or about its end and myths about the threefold or sevenfold structure of the world are all conspicuous by their absence in Sangam poems. Thank you.